Hi students, welcome back to our literature classes. Today we are going to learn the second poem from our collection of poems, that is The Cold Within. The first one we have already learned, but as per the reduced syllabus it won't be there for you for this year. So the first one from the poetry section, this is the first one that we are going to learn actually, The Cold Within. And it's by James Patrick Kinney, written by James Patrick Kinney. He is an American poet, and first we have to know the significance of the title of the poem, The Cold Within. The word cold is symbolic here. Cold in the word symbolic ആയിട്ടാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക. It is not the cold that is outside. പുറത്തുള്ള ഒരു തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So we can see throughout the poem the coldness is existing there. നമുക്ക് പോയത്തിൽ മുഴുവൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പുറമേയുള്ള അതിശൈത്യം തണുപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് the actual element, the actual theme is the coldness from or within the people. ആളുകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തണുപ്പ്. That means here it is symbolic of, or it represents the sin that each of us possess. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള സിൻസിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ wrongness or the negative element, ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കോൾഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും അത് ലിറ്ററലി ആൻഡ് ഫിഗറേറ്റീവ്ലി വി ഹവ് ലേൺഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ്. സോ ഇൻ ബോത്ത് ദ സെൻസ് ദിസ് കോൾഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ പോയം ഇസ് റിട്ടൺ, ദ തീം ഓർ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് ദ cold, extreme winter time, and the coldness that is there, that each of them possessed inside in their hearts, that is the reason for their death or destruction. അവരുടെ നാശത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത് പുറത്തുള്ള ശൈത്യമല്ല, കോൾഡല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള തിന്മയാണ്, നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൂടിയാണ് പോയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ദ പോയറ്റ് ഹിയർ, ജെയിംസ് പാട്രിക് കിന്നി. James Patrick Kinney is an American poet who wrote this poem in the 1960s. The poem is written in 1960, although it was first rejected as being too controversial. So ഈ പോയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് controversial poem. കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ മീൻസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ, വളരെ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായൊരു തീമാണ് ഈ പോയത്തിനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ ഓർ ടു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് തീം. But it gained popularity rapidly after it had been read out at a council meeting of all religions. അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി ഈ പോയത്തിനുണ്ടായത്. ആൻഡ് ദ തീം ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ, വെരി പവർഫുൾ തീം ഹി ഈസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ഹിയർ ത്രൂ ദിസ് പോയം. In the second paragraph we can see the summary, almost a summary is described here. പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ. എന്താണ് ഈ പോയം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം? ദ പോയം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ട്രാജിക് ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 6 who stand around a fire, each holding on grimly to a log of wood. So we can see 6 human beings there. 6 പേരെയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ പോയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദേ six of them were out in the extreme cold in winter. So ഈ 6 പേരും അതിശൈത്യത്തിൽ പുറത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. ഹാപ്പൻസ്റ്റൻസ്, ബൈ ചാൻസ്, ആകസ്മികമായിട്ട്, ആക്സിഡൻ്റലി ദേ വർ ദെയർ ഔട്ട് ഇൻ ദ കോൾഡ് ആൻഡ് ദേ വർ സിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് എ ഫയർ. ഫയറിന് ചുറ്റും അവരിയ്ക്കുകയാണ് ചൂട് കിട്ടാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദേ വർ ഹോൾഡിങ് ടു എ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ്. എല്ലാവരും വളരെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ്, ഓരോ തടി കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ആരും തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. ആ തീ അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ഫയർ ഈസ് ബേണിംഗ് ഔട്ട്, ബട്ട് നോ വൺ ഈസ് റെഡി ടു ഗിവ് ദിസ് ലോഗ് ഓഫ് വുഡ് ടു ദ ഫയർ. സോ അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ ട്രാജിക് ഡെത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പോയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. Allowing their selfishness, prejudice, malice and suspicions to dictate their actions, they refuse to share the log to fuel the dying fire and keep each other warm. So what were the things that prevented them from giving out this log? എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ ഈ ലോഗ് ആ ഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടുതൽ ആ ഫയർ ബേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓരോരുത്തരുടെയും ലോഗ് അതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അതിനവർ തയ്യാറായില്ല. they were not ready to give warm to each other. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ, they were not ready to do that. And what were the things, what were the elements that prevented them from doing that? എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ അതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞത്? Their selfishness, prejudice, malice and suspicions to dictate their actions. So these were the things that prevented them from giving out the just sacrificing or giving up that wood that they were having in there, they were possessing in their hands. അപ്പോൾ അതാണ് അവരെ തടഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ സ്വാർത്ഥത, അവരുടെ മുൻധാരണ, പ്രിജുഡിസ്, അതുപോലെ മാലിസ്, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്ഷൻസിനെ അവരെ റോങ് ആയിട്ട് സസ്പീഷനോടെ, സംശയത്തോടെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദേ were not ready, not willing to give their log of food. And eventually the fire dies out, and in the morning all 6 of them are found frozen to death. And naturally what will happen? The fire will die out. തീ അണഞ്ഞു പോകുന്നു. In the morning they all of them, the 6 of them were there seen dead. 6 പേരും അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുക. Each clutching, and even at their death, മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും they were clutching, holding tightly, കയ്യിൽ മുറുകി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. What a log that could have so easily saved their lives if only they had overcome the petty barriers of class, race and religion that divided them. And even at the time of their death they were holding tightly that wood that they possessed. അപ്പോഴും അവരുടെ ആ തെറ്റുകൾ, ആ തിന്മ, ആ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും അവർ വിട്ട് കളയുന്നില്ല. they were holding it tightly. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബാരിയേഴ്സ് from life that prevented them from living, അവരെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞ ആ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഈസിലി സേവ്ഡ് ദെയർ ലൈഫ്സ്. ആ ഒരു വുഡ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. പക്ഷെ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തത് വാട്ട് വേർ ദ തിങ്സ്? ക്ലാസ്, റേസ്, റിലീജിയൻ, ദ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ്, സോഷ്യൽ ക്ലാസ്, സമൂഹത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ, ക്ലാസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും നില അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകൾ, റേസ്, അവരുടെ വർഗം, അതിൻ്റെ പേരുള്ള തരംതിരിവുകൾ, ആൻഡ് റിലീജിയൻ, മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തരംതിരിവുകൾ. സോ ഓൾ ദീസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലാസ്, റേസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഡിവൈഡഡ് ദം. ദീസ് വെർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ദം ഫ്രം ഗിവിംഗ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് ഫുഡ്. അത് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞത് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്, ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ആണ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. The poem is a simple yet powerful reminder that we selfishly hold on to the world's resources and the wealth that it has to offer. So രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിലാണ് ഈ പോയം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. വേൾഡ് റിസോഴ്സസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഷെയർഡ്. ഈ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ സിൻ ദാറ്റ് ദി പൊസസ്ഡ്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് റിസോഴ്സസിൽ ഒന്നാണ്, നേച്ചറിൻ്റെ റിസോഴ്സസിൽ ഒന്നാണ് ഈ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും നമുക്ക് സെൽഫിഷ്നെസ്സോടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല, നമ്മുടേതായിട്ട് പൊസസീവ്നെസ്സോടെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഔട്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഷെയർഡ്. അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പകരേണ്ടതാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സോ ദേ വെർ നോട്ട് റെഡി ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ ദ വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ഹാസ് ടു ബി ഷെയർഡ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഡു ദാറ്റ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? The wealth that it has to offer, the world, the nature is offering wealth to us, and we have to share it to others. That's what the one point that the poet shares here, or the poet presents here. And if we persist in discriminating on grounds of race, religion, caste, gender and ethnicity, we are all lost. So two types of, in two phases he is presenting here. The world's resources have to be shared, and at the same time the discriminations based on class, race, gender and ethnicity must be avoided. And if you are doing it like that, we all will be saved, otherwise we all will be lost. നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് അതർ തിങ്, നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. അതേസമയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ക്ലിങ്ങിങ് ഓൺ ടു, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റേയിങ് ഓൺ ടു, ദെൻ വി ഓൾ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നശിക്കാനായിട്ട് പോകാറ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ തീം ദാറ്റ് ഹി പ്രസൻസ് ചെയ്യുക, ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ് പ്രസൻസ് ത്രൂ ദ പോയം. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോയം. ആൻഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദ പോയം ഇസ് എ ക്ലാസിക് സ്പിരിച്വൽ പോയം. ക്ലാസിക് പോയമാണ്, ഒരു സ്പിരിച്വൽ പോയമാണ്, ഒരു സ്പിരിച്വൽ എലമെൻറ്റ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ദെയർ. ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇസ് ദെയർ. So we have to give everything, we have to help others, we have to share things that we have, and we have to consider others, we have to show sympathy to others. These are the spiritual elements that the poem presents with it. So അങ്ങനത്തെ കുറേ spiritual elements poetil presented ആണ്. And the title, we have already seen the significance of the title, the cold within, the cold within, inside, the coldness that they possessed in their hearts, that was a reason for their death. അവരുടെ മരണത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തണുപ്പ് ആണ്. ആക്ച്വലി കോൾഡ്, വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോൾഡ്. ഇൻ ഷേക്സ്പിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് സീൻ cold and warmth, coldness and warmth. These two are indicating life and death.
തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ജീവനില്ലാത്ത ലൈഫ്ലെസ് കണ്ടീഷനാണ്, ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതുപോലെ പെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ്ലെസ്, ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഹാവിങ് നോ ബ്ലഡ് അറ്റ് ഓൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് നോ ലൈഫ് അറ്റ് ഓൾ, ലൈഫ്ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് പെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, കോൾഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാംത്ത് മീൻസ് what? It indicates life. Blood, the warmth is there. Heart, it is warm. So all these indicates life is there. So here cold indicates death itself, and the death, the reason for their death is was there, what they possessed in their hearts, that was the reason for. And let's move on to the poem. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. So we can see that 8 stanzas are there in the poem. The poem has 8 stanzas. A beginning, an introduction is there, a stanza that introduces how many people were there or what was the situation there. That is an introduction, introducing stanza, and a concluding stanza is there. And the other 6 stanzas are describing each individual. 6 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻസ, ബാക്കിയുള്ള 6 സ്റ്റാൻസകളും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ക്യാൻ സീ 6 സ്റ്റാൻസാസ്, ഈച്ച് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ. സോ in the beginning stanza, the first stanza, the poet says about the people who were there. 6 humans trapped by happenstance. So 6 were there. And we can see that the poet is using the word humans knowingly. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് പോയറ്റ് ആ വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹ്യൂമൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക്. വൈ ഹി യൂസസ് ദാറ്റ്? ദ പോയറ്റ് വോണ്ട്സ് ടു ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ടു ദ ഗ്യാതറിംഗ് ആസ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, നോട്ട് ആസ് എ കളക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്. പോയിറ്റിന് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പോയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ആസ് എ കളക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്. അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല. വെൻ വി ക്യാൻ കോൾ എ group of individuals as a group, when they are having a same idea or when they are going in harmony, we can call it as a group. അല്ലേ, ഒരുമിച്ച് പോകുന്നവരെയാണ്, ഒരേ ചിന്താഗതിയും ഒരേ മനസ്സുമുള്ളവരെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now here we can see that the poet is using the word humans knowingly, very wisely is using that, because he wants to draw the attention to the people who are there as individuals, specific individuals ആയിട്ടാണ് അവരെ പോയിട്ട് പറയുക. ബിക്കോസ് ദേ കനോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കളക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ തോട്ട്സ് ആൻഡ് വിഷൻ ഓർ ദർ ബിഹേവിയർ. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും ഒക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന വാക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. സോ യു ക്യാൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് വൈ ദ പോയറ്റ് has used the word humans, just because the poet wants to draw the attention to the individuals as specific individuals and not as a collective group. And they were trapped in this bitter cold by happenstance. Happenstance means by chance, that they cannot escape from it. Happenstance, no escape from the situation created by chance. അപ്പോൾ ആ ബൈ ചാൻസ് സംഭവിച്ച ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹാപ്പൻസ്റ്റാൻസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക. സോ ദേ വർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ കോൾഡ് ബൈ ഹാപ്പൻസ്റ്റാൻസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് കോൾഡ്നെസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഔട്ട്സൈഡ്? ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലീക്ക് ആൻഡ് ബിറ്റർ കോൾഡ്. സാധാരണ തണുപ്പൊന്നുമല്ല, ബ്ലീക്ക് മീൻസ് വിൻഡ് സ്വെപ്റ്റ്, cold wind is blowing, wind swept, and then bitter harsh, സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമുള്ള വളരെ കട്ടിയേറിയ തണുപ്പ്, അതിശൈത്യമാണ്. സോ അതിലാണ് ഇവർ 6 പേരും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈച്ച് വൺ possessed a stick of wood, or so the story is told. So as per the story, so this is a story that he has heard somewhere and he is recreating it, or he is recollecting the story he has heard somewhere and saying it. സോ അതാണ് ഒരു ക്ലാസിക് പോയം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. എവിടെയോ കേട്ട ഒരു കഥ റീടോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന്, വീണ്ടും പറയുന്നതിന് ഒരു പോയമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് സെഡ്, സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈച്ച് വൺ ഇസ് പൊസസിങ് എ സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് വുഡ്. സോ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് വുഡ്, ഓരോ ലോഗ് ഓഫ് വുഡ് ഉണ്ട്, ഓരോ തടി കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹി സെസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ stanza, beginning of the poem. And now the second stanza, as we have already said, second stanza presents the first person in the group, first human in the group. They dying fire in need of logs. So what is the condition of the fire here? So they are sitting around a fire. So that is said here in the second stanza, they are sitting around a fire, and we have to understand this dying fire is the key character of the poem. ഈ പോയത്തിലെ കീ ക്യാരക്ടർ, സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന, പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഡൈയിങ് ഫയർ ആണ്. ഡൈയിങ് ഫയർ, ദ ഫയർ ദാറ്റ് ഇസ് ബേണിംഗ് ഔട്ട്, അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫയർ ആണത്, ആളിക്കത്തുന്നതല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈയിങ് ഔട്ട് ഓർ ദ ബേണിംഗ് ഔട്ട് ഫയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഫയർ ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് എ ചാൻസ് ഫോർ സാൽവേഷൻ.
ഈ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6 പേരെ സംബന്ധിച്ചും അതൊരു ചാൻസ് ആണ് ഫോർ സേവിങ് ദെയർ ലൈഫ്സ്, ഫോർ സാൽവേഷൻ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഈ ഫയർ അവരെ സംബന്ധിച്ച്. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് വൈസ്ലി, ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വൈസ്ലി, ദേ ക്യാൻ സേവ് ദെയർ ലൈഫ്സ്. അവരത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ മാലിസ് ഓർ ദ പ്രീജുഡിസ് ഓർ ദ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഓർ ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ദാറ്റ് ദേ possessed in their hearts didn't allow them to take the chance, the fire as a chance of salvation. So fire is here the symbol of chance for salvation. That's what we have to understand, and it's a key character here, central character here. And the dying fire in need of logs, ആ ഫയർ അവിടെ ലോഗ്സിൻ്റെ ആവശ്യം, ഇറ്റ്സ് ബേണിംഗ് ഔട്ട്, അതിന് വിറക് തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് സമയവും അണഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ്. ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെൽഡ് ഹേഴ്സ് ബാക്ക്. So the pronoun her is used here, so we can understand the first one is a woman. So the first one held hers back. The first woman hid her log of food. She holds the log of food on her back. She's hiding it. Why? Just because of the faces around the fire, because among the faces around the fire she noticed one was black. So ചുറ്റുമുള്ള മുഖങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ she had seen that one was a black one. One among them was a black one who was belonging to the black race. So ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് this woman was not ready to give her log to the fire. അവരവരുടെ ലോഗ് ഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. because she had seen, she is a representative of the white people and a black one was there in the group. So here we can say that the malice, the sin that the woman, the first person in the group was possessing was what it was, the racial discrimination. So that's what we have to understand. The woman, the first person in the group was possessing racial discrimination. That was a log she was holding. അവർ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ആ ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് അവർ സിൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. സോ that was what prevented her from giving out the log. And now the second one, the next man looking across the way, the second person looked around the way. ചുറ്റിനും രണ്ടാമത്തെ ആൾ നോക്കുകയാണ്. So one note of his church, and he had seen that one among them was not belonging to his church. That means one of them was different from his religious ideology. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ ചേർച്ചിനോട് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, അയാളുടെ വിശ്വാസങ്ങളോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ആളല്ല. That means here the discrimination based on religion, that's what we can see here, the discrimination based on religion, the caste discrimination is seen here. That is intolerance to a person due to difference in religious beliefs, difference in religious ideology. So in a single word we can say it as bigotry. The first person, the sin that she was possessing was what? Racial discrimination, and the second person was possessing the sin as bigotry, that is discrimination based on കാസ്റ്റ് ഓർ റിലീജിയൻ. കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അയാളുടെ ലോഗ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it is bigotry. Simply we can learn the word bigotry. And now what he had done, and could not bring himself to give the fire a stick of birch, and he was not able to give a stick of birch tree. So birch treeയുടെ സ്റ്റിക്ക് അയാളുടെ കയ്യിലിരുന്നത് അത് ഫയറിലേക്ക്, ഡൈയിങ് ഫയറിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് he was not ready for that, because he had seen a person who was not sharing his religious belief. അയാളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഒത്തുപോകുന്നതല്ലാത്ത ഒരാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിച്ചത്. And now the third man, the third one sat in tattered clothes. And what kind of a person was the third one? He was sitting with tattered clothes. Tattered means old and torn, കീറി പറഞ്ഞ പഴകിയ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരാളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ. He gave his coat a hitch. So he was sitting among them, he was feeling inferior. He just pulled a hitch. Give a hitch means pulled or raised his coat. അയാളുടെ കോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി മുറുക്കി പിടിക്കുകയാണ്, to prevent himself from the cold and also not to show his old tattered clothes. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീറി പറഞ്ഞ അകത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാനും അതേസമയം to prevent himself from the bitter cold, ആ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ആ കോട്ട്. He pulled his coat and raised it and covered himself. And what he has done then, why should his log be put to use to warm the idle rich? And what was the thought he was having in his mind? Why should I give my log of food to warm the idle rich? That's what it says. So he was a person who was suffering a lot.
racial discrimination. Racial നമ്മൾ കണ്ടു, and also second one we have seen, that is discrimination based on caste, bigotry, and here we can see that the discrimination on class, economic class, money oriented ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ poor people, how they have to suffer. സാധാരണക്കാർ, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എങ്ങനെ സഫർ ചെയ്യുന്നു, and they are actually trying to take revenge upon others, or they are what they feel, they are always having bitter experiences in their life. And here he is defensive, quite defensive. He is an oppressor. He is a person who has bad experiences in his life, and now he tries to be defensive. അയാൾ ഇവിടെ ഡിഫെൻസീവ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Why should I help a rich man? The rich people are there. മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പലരും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ലേസി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന റിച്ച് പീപ്പിളാണ്. അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, why should I give my log of food? So I'm not ready to give that. Even if I die, I won't help others. ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, റിച്ച് പീപ്പിളിന് അവരോട് അത്രമാത്രം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ poor man എന്ന് പറയുന്നത്. So he is not ready to give it. So here we can see the discrimination based on class is a sin that he possessed. So he was having anger, he was hating the rich class, he was having strong hatred towards the rich class in the society. So the discrimination on class is seen here. And now we can see the fourth person, the rich man. So ആരോടാണ് ഈ poor man hatred കാണിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ആര് കാരണമാണോ അയാളുടെ ലോക ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരുന്നത്, അയാളാണ് നാലാമത്തെ ആൾ. The rich man just sat back and thought. So even at the time of his death, മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, the fire is dying out, and even at that time what the rich man is thinking about, we can see he was sitting back and thought, ചാരിയിരുന്ന ആൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, പുറകോട്ട് മാറിയിരുന്ന ആലോചിക്കുകയാണ്, of the wealth he had in store. He was thinking about his wealth, what he has already stored. So ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതിനെ കുറിച്ചാണ് അയാൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. And he is thinking about how to save, protect his money from the lazy and shiftless. Shiftless also means lazy or idle. So from this lazy, idle people, poor people, how I can protect my money, how I can save my money from this poor people. That's what he thinks even at the time of his death. മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും അയാളുടെ പണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അയാൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. So what we can see here, what can we see here? There is an exhibit of apathy is a sin that the rich man possesses. Exhibit of apathy. Apathy is the opposite of sympathy. So what is the feeling of this rich man? Is not having any sympathy to the poor people. So poor man അങ്ങനെ കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതവും പറയാനില്ല. Just what he has experienced from this man, from the he is a representative. ഈ ആളിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതല്ല, റിച്ച് മാനോട്, ആ റിച്ച് ക്ലാസ് പീപ്പിളിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച ദുരനുഭവങ്ങളാണ് poor മാനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. And here the rich one is also thinking like the same, that the wealth, how it can be protected, saved from the poor people. Even at the time of his death, he is exhibiting this feeling of apathy, that is, he is not having any sympathy towards anyone. That's what he says here, that's what he shows here. It's clear from the lines. And now we can see the fifth man, and it is the black man. So already the first person, the woman, it was not a man, it was a woman. So the first person has seen the black man in the group, and that's why she didn't give her log of food. And now it is the person who has experienced it, or the person who became the victim of that action. So the victim becomes abuser. That's what we can see here. നേരത്തെ victim ആയിരുന്ന ആൾ ഇവിടെ abuser ആകാണ്. നേരത്തെ ഇരയായിരുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ വിധിക്കുക, അല്ലെ മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. So we can see the black man's face, bespoke revenge. Bespoke means told. So his face itself exhibited the feeling of revenge that he was having in his mind. So how he experienced from others, poor man, rich man, what they have, ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അയാൾ മറ്റേ ആളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് കാണിക്കുക. ലൈക്ക് ദ സെയിം ഹിയർ, what he has experienced from the white men, from the white people. So that's what he is having the feeling in his mind. He is having a desire to hurt the white men, or the people who hurt him earlier. അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ അയാളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് റിവെഞ്ച് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടാണ് അയാൾ, ഈവൻ ഹീ ഈസ് ഫേസിങ് ഡെത്ത്, അയാൾ സ്വയമേ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ഹേർട്ട് അതേഴ്സ്. ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ എന്നോട് മോശം കാണിച്ചവരെ എനിക്ക് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് നല്ലൊരു ചാൻസാണ് എന്ന് കരുതുകയാണ് ഇവിടെ
black man. His face shows that the feeling of revenge. So here we can see revenge for the discrimination he had faced. That is a sin that the black man was having. The log of food that he possessed was the symbol of the revenge that he had. The sin, that is the revenge that he possessed in his mind. And as the fire passed from his sight, he was dying. The fire passed from his sight means he was no longer able to see the fire. His eyes are being closed. കണ്ണടഞ്ഞു പോവാണ്, അയാൾ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്ത് പോവാണ്. That means he is dying here. He was dying there. For all he saw in a stick of wood was a chance to spite the white. So ആ സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് വുഡിൽ അയാൾ കണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഹിം ടു സ്പൈറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസയർ, സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ടു ഹേർട്ട് ദ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ. സോ ആ വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഗ് ഓഫ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ബ്ലാക്ക് മാൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഹിം ടു ഹേർട്ട്. ഈവൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഡെത്ത് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ചാൻസ് ടു ഹേർട്ട് ദ white man, the white people. അങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് മാൻ അതിന്. സോ ദ വിക്ടിം ബിക്കംസ് അബ്യൂസർ ഹിയർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ. ആൻഡ് നൗ ദ ലാസ്റ്റ് മാൻ. സോ അവസാനത്തെ ആളെക്കുറിച്ചാണ് പോയിട്ടിനി പറയുക. ദ ലാസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോർലോൺ ഗ്രൂപ്പ്. ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ഫോർലോൺ ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർലോൺ മീൻസ് ഹോപ്പ്ലെസ്. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, ഇറ്റ്സ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി അപ്രോച്ചിങ് ഡെത്ത്. എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എങ്കിൽ പോലും നോ വൺ ഇസ് റെഡി, നോ വൺ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു ഗിവ് ദെയർ log of food to the fire so that all will be saved. എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും, പക്ഷെ അതിനാരും തയ്യാറാവുന്നില്ല. So the last man of this hopeless group did not accept for gain. So this person was a unique person. He did not, NOUGHT, not means nothing. He did nothing except for gain. So what we have to understand here, this person gives just to get. He will give anything only if he gets anything. അയാൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കിട്ടാതെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല ഈ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോ വൺ ഹാസ് ഗിവൺ ദെയർ ലോഗ് ഓഫ് ഫുഡ്, സോ ഹീ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ്. സോ ആരും ലോഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ദ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ്. ഗിവിങ് ഓൺലി ടു ദോസ് ഹു ഗേവ്. സോ ദിസ് പേഴ്സൺ വിൽ ഗിവ് ഓൺലി ടു ദോസ് ഹു വിൽ ഗിവ് ടു ഹിം. മറ്റുള്ളവർ അയാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രം അയാളും ഷെയർ ചെയ്യും, അയാളും കൊടുക്കും. വാസ് ഹൗ ഹി പ്ലേഡ് ദ ഗെയിം. സോ ദിസ് വാസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദിസ് വാസ് ഹൗ ഹി പ്ലേഡ് ദ ഗെയിം. ഗെയിം ഹിയർ ഇസ് എ മെറ്റഫർ ഫോർ ലൈഫ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫറാണ്. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ലൈഫ്. സോ ഗെയിം ഹിയർ ഇസ് നോട്ട് കമ്പയർഡ്, ആസ് ഓർ ലൈക്ക് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഹിയർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമിലി, ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റഫർ. ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുക. ജീവിതം എന്ന കളിയെ അയാൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാം. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഹി വാസ് ഹാവിങ് ഫോർ ഈസ് കൺസിഡറിങ് ദിസ് ലൈഫ് ആസ് എ ഗെയിം. Only if he gets something he'll be giving, he'll be ready to give something to others. So that's what he has seen life as. Its attitude towards life was. So metaphor, game is a metaphor for life. And we can see he is perpetuating the vicious circle of inertia. The vicious circle of inertia. What we can understand here, he is passive. Has quite very deliberately has cruel. Deliberately he is not acting. സോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സിൻ തന്നെയാണ്. So deliberately being passive is a great sin. That's what the poet presents here. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക, പാസീവ് ആയിരിക്കുക is also a sin. So that was a sin, the log of wood. The log of wood, we have already seen each log of wood is representing a sin that each one possessed. And here it is the vicious circle of inertia, inactiveness or passive attitude of the person is the sin here that he has possessed. And now the last stanza is a conclusion. What happened to them? So this was the attitude of the 6 human beings. 6 പേരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. 6 പേരും എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് 6 സ്റ്റാൻസാസിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. And now the last stanza is a conclusion. As a result of all these, all their attitudes, what happened to them? So their laws held tight in death's still hands was proof of human sin. So at the hands, in the hands of death, they were holding their logs very grimly. So വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ആ ലോഗ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു അവർ മരിച്ചു കിടന്നപ്പോഴും. So death still hands. Death is personified here. That is said here, death is having hands.
personified human quality is given to. That is another poetic device that we have already learned in the introduction of poetry. So this is the poetic device used here, personification. Human quality, human attributes have been given to non-living things. Here death is personified. Death still hands. മരണത്തിൻ്റെ നിശ്ചലമായ കരങ്ങളിൽ അവർ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നത് ആ ലോക്സ് ആയിരുന്നു. And it was a proof of human sin. Their sin, the negative element that they had in their hearts, they possessed in their hearts. This was a proof of that. They did not die from the cold without, they died from the cold within. And the poet concludes that the coldness, the winter that they were experiencing was not the reason of their death. അവരുടെ മരണത്തിന് കാരണം പുറത്തുള്ള തണുപ്പായിരുന്നില്ല. They died from the cold within. This line is ironical in nature. ഈ ലൈൻ ഒരു irony-ആണ്. We can understand that they have died from the cold that they possessed. അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പാണ് അവരെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുക. അതായത് ദ സിൻ ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ലെഡ് ദം ടു ഡെത്ത്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തിന്മകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഗ്രിം ആഫ്റ്റർമാത്ത് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്. ദേ ബിക്കെയിം ഏജൻസ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ഡെത്ത്. ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. ദേ ബിക്കെയിം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദെയർ ഓൺ ഡെത്ത്. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മരണത്തിന് കാരണക്കാരായത് അവരുടെ തന്നെ സ്വന്തം തിന്മകളാണ്, അവരുടെ ഉള്ളിലെ സിൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുക. സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് പൊസസിങ് ദ സിൻ, racial discrimination. The second one, it was bigotry, the discrimination based on caste. The third one, it was classism. Fourth one, exhibit of apathy. Fifth one, it was revenge. And the sixth one, it was the vicious circle of inertia. So remember these 6 points, that the sin that is referred as the sins of the 6 humans there. And you have to understand fire is the central character, key character here, and very symbols, many symbols are used in the poem. Fire is a symbol, a chance for salvation it is, and the logs are symbolic. Logs are indicating the sins that each of them possessed. The word humans, deliberately it's knowingly the poet has used here because he does not want to mention them as a group. They have been used or mentioned as individual, specific individual. So these are the things you have to keep in mind when you go through the poem.